Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the current affairs. The first topic we are going to discuss is about the G7 corporate tax deal. Okay, in simple words, it is a deal the countries has set up that there should be a minimum limit. Okay, there should be a limit of tax to be levied. It means that the countries cannot go less than that limit. For example, they have set up a limit of 15% of tax should be paid by the companies which are setting up or operating in any of the country. It's like globally. Okay, if you want to do business in any of the country, you have to pay a minimum of 15% of tax. Above that is related to the tax policy of that country, but less than that shouldn't be there. Okay, they have set up a minimum limit. We will see why they have taken this decision and who are going to benefit out of this and what are the drawbacks in this decision. Okay, now the decision is made by the G7 grouping. అయితే ఎవరు తీసుకున్నారు ఈ డెసిషన్ అనేది G7 గ్రూపింగ్. G7 అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ 7 కంట్రీస్ అని. ఓకే, మనం ఆ కంట్రీస్ ఏంటి అనేది కూడా చూద్దాం. వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ ఏంటి అంటే మనకి ఒక పర్టికులర్ లిమిట్ ట్యాక్స్ అన్నది ఉండాలి, దానికంటే తక్కువ ట్యాక్స్ అన్నది మాత్రం తీసుకోవడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇది ఎవరు తీసుకున్నారు? G7 ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కంట్రీస్ అన్ని కూడా తీసుకున్నాయి. G7 కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ అన్నమాట. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా G7 మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ గ్రూప్ లో వాళ్ళంతా కూడా అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ అన్నమాట. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? ఒక పర్టికులర్ ట్యాక్స్ అనేది పెడతాము, దానికంటే తక్కువ మాత్రం ఏ కంట్రీ తీసుకోవడానికి వీలు లేదు అని చెప్పారు. నా ఏమేమి డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఈ డీల్లో? వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్స్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద మల్టీనేషనల్స్ టు పే ట్యాక్సెస్ వేర్ దే ఆపరేట్. వాళ్ళు ఎక్కడైతే వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తున్నారో, ఎక్కడైతే వాళ్ళు కంపెనీ సెటప్ చేశారో అక్కడ వాళ్ళు ట్యాక్స్ అనేది పే చేయాలి. ఆ ట్యాక్స్ కూడా ఎంత ఉండాలంట? 15% కంటే తక్కువ ఉండకూడదు. ఓకే, గ్లోబల్ గా ఇది ఒక కంట్రీ G7 కంట్రీస్ లో మాత్రమే, లేకపోతే ఇంకా వేరే వేరే కంట్రీస్ అని కాదు, గ్లోబల్ గా ప్రతి కంట్రీకి ఇది వర్తిస్తుందని చెప్పారు. ఓకే, నా ఎవరిని వీళ్ళు పర్టికులర్ గా టార్గెట్ చేశారు? అసలు ఫస్ట్ మనం ఎందుకని చెప్పి డెసిషన్ తీసుకున్నారు అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి? If a country operates in its parent country where the tax is more, what it will do? It will try to have its subsidiaries in other countries where there is less tax. అంటే ఏంటి? ఏ కంట్రీలో అది బిలాంగ్ అవుతుందో అక్కడ కానీ ట్యాక్స్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఎక్కడైతే తక్కువ ట్యాక్స్ ఉంటుందో ఆ కంట్రీస్ లో వాటి సబ్సిడరీస్ పెట్టుకుంటుంది. మెయిన్ యూనిట్ వాళ్ళ పేరెంట్ కంట్రీలో పెట్టుకున్న సబ్సిడరీ యూనిట్స్ అన్ని కూడా వేరే తక్కువ ట్యాక్స్ ఉన్న కంట్రీస్ లో పెడుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఇంక రెవెన్యూ అయితే బాగా వస్తుంది, ట్యాక్స్ పే చేయవలసిన అవసరం చాలా తక్కువ పడుతుంది. సో హియర్ మీరు ఒక వర్డ్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటది? ట్యాక్స్ హ్యావెన్స్. ట్యాక్స్ హ్యావెన్స్ అంటే ఏంటి? ద కంట్రీస్ ఎక్కడైతే వేరే ఫారెన్ కంట్రీ బిజినెస్ లో వచ్చి చేసుకుంటున్నాయో దే హ్యావ్ టు పే వెరీ లెస్ ట్యాక్స్. అంటే దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ వెరీ లెస్ ట్యాక్స్ కంట్రీస్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దే ఆర్ నో ట్యాక్స్. నో కంట్రీ విల్ బి దేర్ వేర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్. There will be particular tax, but it will be very low compared to the other countries. Such countries are known as tax havens. Okay, so ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్ని ఏం చేస్తున్నాయి? ఇలాంటి ట్యాక్స్ హెవెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సీక్రసీ అన్నది ఇక్కడ కీ పాయింట్. ఓకే, హియర్ ద ట్యాక్స్ అమౌంట్ is kept secret. Okay, secrecy is maintained. Here very less tax is levied. Now what happens here? Who are the major targets? ఎవరిని ఈ డీల్ లో టార్గెట్ చేస్తున్నారు అంటే డిజిటల్ జైంట్స్ లైక్ యాపిల్, ఆల్ఫాబెట్, ఫేస్బుక్, నైక్ అండ్ స్టార్బక్స్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఇలా పెద్ద కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ మెయిన్ యూనిట్ ని వాళ్ళు పేరెంట్ కంపెనీలో పెట్టుకున్న సబ్సిడరీస్ అన్ని తక్కువ ట్యాక్స్ ఉన్న కంట్రీస్ లో పెట్టుకుంటున్నాయి. ఇలా తక్కువ ట్యాక్స్ ఉన్న కంట్రీస్ లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? దే డోంట్ హ్యావ్ టు పే మచ్ ట్యాక్స్. దే ఆర్ మోర్ రెవెన్యూ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ జనరేటెడ్, బట్ వాట్ ద ట్యాక్స్ దే ఆర్ పేయింగ్ ఇస్ వెరీ లెస్. ఓకే, so here they have given some examples of the countries which are low tax countries. For example, Ireland or Caribbean nations such as British Virgin Islands or the Bahamas, or Central American nations such as Panama. Okay, so వీళ్ళు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? మనకి కొన్ని కంట్రీస్ మీరు క్వశ్చన్స్ లో రాస్తున్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ గా వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కంట్రీస్ వేర్ దే హ్యావ్ టు పే వెరీ లెస్ ట్యాక్స్. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ కంపెనీ ఏ ఇస్ దేర్ విచ్ ఇస్ ఫంక్షనింగ్ ఇన్ USA. Okay, the main unit is in USA, but it will be having all its subsidiaries in the countries where it has to pay very less tax. Okay, మిగతా కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ చాలా తక్కువ. ఇక్కడ చూడండి, ఒక యూనిట్ ఇక్కడ ఉంది, మిగతావన్నీ కూడా తక్కువ ట్యాక్స్ ఉన్న వాటిలో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఇది రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ రెవెన్యూ ఉంది, ఇక్కడ రెవెన్యూ ఉంది, ఇక్కడ రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తుంది. బట్ ఎక్కువ ట్యాక్స్ ఎక్కడ పే చేస్తుంది? ఓన్లీ పేరెంట్ కంట్రీలోనే. మిగతా అంతా కూడా లో ట్యాక్స్ కంట్రీస్ కాబట్టి ఇక్కడ రెవెన్యూ బాగా వస్తుంది, బట్ ట్యాక్స్ అన్నది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ లాస్ ఎవరికి? పేరెంట్ కంపెనీకి. ఎందుకు? ఇక్కడ సబ్సిడరీస్ పెట్టుకోవట్లేదు
వాళ్ళు ట్యాక్స్ వీళ్ళకి రాదు కదా, సబ్సిడీస్ తీసుకువెళ్ళి లో ట్యాక్స్ కంట్రీస్లో పెడుతున్నారు. సో ట్యాక్స్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది, అది కూడా చాలా తక్కువ ట్యాక్స్. ఓకే, నా ఇలాగ ట్యాక్స్ చీట్ వల్ల లాస్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే యుఎస్ ట్రెజరీకి ఎంత లాస్ వచ్చిందంట, $50 బిలియన్ పర్ ఇయర్ వచ్చిందంట బికాస్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ చీట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండియా విషయానికి వస్తే ఇండియాలో యాన్యువల్ ట్యాక్స్ లాస్ ఎంత జరుగుతుందంట డ్యూ టు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అబ్యూస్, ఇట్ ఈస్ $10 billion. ఓకే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇన్ యుఎస్ ఇట్ ఈస్ $50 billion a year due to the tax cheats, and in India also it is not less, it is nearly $10 billion per year because of this corporate tax abuse. Now ఇంకా మిగతా కంట్రీస్ చూద్దాం. నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ లైక్ ఇప్పుడు ఈ కంట్రీస్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఎందుకని వీళ్ళు ఇంతలాగా చేస్తున్నారో ఇన్ని రోజులు లేదు, వై దే నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ నౌ, బికాస్ మోస్ట్లీ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఆర్ హిట్ డ్యూ టు ద COVID-19 పాండమిక్. ఓకే, కోవిడ్ ఏదైతే వచ్చిందో దానివల్ల ఎకనామికల్గా చాలా కంట్రీస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ డీల్ సో దాట్ దే విల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ మినిమమ్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్. ఈ కంట్రీస్ ఇప్పుడు ఏంటి, దే విల్ నాట్ రన్ ఫర్ ద ప్లేసెస్ వేర్ దే డోంట్ హ్యావ్ టు పే మచ్ ట్యాక్స్. చాలా తక్కువ, ఇప్పుడు 4% 5% ట్యాక్స్ ఉన్న కంట్రీస్కి వాళ్ళు ఇంకా పరిగెట్టరు. ఎందుకని, బికాస్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళకి మినిమం 15% ట్యాక్స్ అయితే ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీ దే విల్ చూస్ టు బీ విత్ ద పేరెంట్ కంట్రీ ఆర్ ద కంట్రీస్ విల్ గెటింగ్ మోర్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఓకే, ప్రతి కంపెనీ కూడా ఇప్పుడు ఇంకా ప్రతిదీ కూడా లో ట్యాక్స్ వాటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఈ మినిమం అన్నది పెట్టమన్నారు. ఇప్పుడు మిగతా కంట్రీస్ ఏం చేస్తాయి, ఎక్కువగా వాళ్ళ కంపెనీస్ వస్తే వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ అవి వస్తుంది కాబట్టి, లేకపోతే ఇంకేమైనా ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు త్వరగా ఎక్కువ కంపెనీస్ తీసుకురావడానికి డెవలప్మెంట్ కోసం ఏం చేస్తారు, పేరుకే ట్యాక్స్ అనమాట, అసలు ట్యాక్స్ అనేది ఉండదు, చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ని వాళ్ళు పెడతారు. దానివల్ల ఎక్కువ సబ్సిడీస్ అన్ని వాళ్ళ కంట్రీస్కి వెళ్తున్నాయి. ఇక్కడ సబ్సిడీస్ ఎక్కడికి రావట్లేదు, పేరెంట్ కంట్రీలో రావడం లేదు. సో వీళ్ళకి ట్యాక్స్ అన్నది లేదు, రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అవ్వడం లేదు. సో దాన్ని తగ్గించడం కోసం, టు గెట్ మోర్ బెనిఫిట్స్, టు గెట్ మోర్ రెవెన్యూ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్, they want to have this minimum limit of 15%. Okay, so what is the tax limit in other countries? చైనా అండ్ సౌత్ కొరియా తీసుకుంటే అక్కడ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత ఉందంట, 25% ఉంది. మలేషియాలో 24% ఉంది, వియట్నాం 20%, థాయిలాండ్ 20%, సింగపూర్ 17%. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇండియా, వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ ఫర్ ద డొమెస్టిక్ కంపెనీస్, ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇండియాలో ఆపరేట్ చేస్తున్న ఇండియన్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎంత ట్యాక్స్ ఉందంట, 25.17% ట్యాక్స్ అనేది వాళ్ళు పే చేయాలి. నా వాట్ ఆర్ ద G7 కంట్రీస్? ఫస్ట్ ఎర్లియర్గా దీన్ని మనం G7 అనేవాళ్ళం కాదు. ఓకే, ఇట్ యూస్ టు బి G8. ఓకే, G7 అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ 7 కంట్రీస్. ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ G8, బట్ ఏమైంది, రష్యాని ఎక్స్పెల్ చేసేసారు. ఎప్పుడైతే రష్యా ఉక్రెయిన్ని ఎనెక్స్ చేసుకుందో, ఓకే, ఇట్ వాజ్ ఏ న్యూస్ ఇన్ 2014. అట్ దాట్ టైమ్ రష్యా ఎనెక్స్డ్ ఉక్రెయిన్. సో ఎప్పుడైతే ఆ ఉక్రెయిన్ అది తీసేసుకుందో అప్పుడు ఏమైంది, ఇది ఇల్లీగల్ అని చెప్పి కన్సిడర్ చేశారు. ద రిమైనింగ్ కంట్రీస్ కన్సిడర్డ్ ఇట్ యాజ్ ఇల్లీగల్ అండ్ దే ఎక్స్పెల్డ్ Russia out of the group. So the G8 then became G7. So now we have G7. So the countries which are in this G7 group are Canada, Italy, France, United Kingdom, Germany, Japan, and United States. These are the advanced countries, not just financially. If you see technological advancements also, these are the countries which are advanced compared to the other countries. Okay, now the next topic is black carbon. బ్లాక్ కార్బన్ అనేది ఒక ఏరోజల్ అంటే ఏంటి, మనకి సాలిడ్ కానీ లిక్విడ్ పార్టికల్స్ కానీ ఏవైతే సస్పెండ్ అయ్యి ఎయిర్లో ఉన్నాయో, ఎయిర్లో ఉండే లిక్విడ్ ఆర్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఇలా చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్గా మనకి చిన్నగా ఉంటాయో, ఎయిర్లోని ఇవి ఉన్నాయి, సస్పెండ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. మనకి కంటికి కనిపించే అంతలా ఉండవు, ఇదంతా ఎయిర్లో మనకి కలిసిపోయి ఉంటుంది. ఓకే, సో వీటిని ఏమంటాం మనం, ఏరోజాల్స్ అని అంటాం. ఇలాగ సస్పెండ్ అయిన పార్టికల్ ఒకటి మనకి బ్లాక్ కార్బన్ అన్నది. ఓకే, now if you see the image here, you can observe the carbon which is coming out smoke form లో వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి, ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. నాట్ జస్ట్ ద ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ సోర్స్, విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద అదర్ సోర్సెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు టాపిక్ మనకి ఏంటి అంటే, ఒక రిపోర్ట్లో ఏం చెప్పారు అంటే, బ్లాక్ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో హై ఏషియాలోని, అది ఇఫ్ వి టేక్ ద కంట్రోలింగ్ మెజర్స్, ఇఫ్ వి follow the particular policies which are regarding the black carbon, then the pollution can go down. దాన్ని ఏదైతే కంపోజిషన్ ఉందో, ఎంతైతే మనకి ఎయిర్లోని బ్లాక్ కార్బన్ ఉందో దాన్ని 23% వరకు తగ్గించవచ్చు ఇఫ్ వి ఫాలో ఇట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్, చూడండి ఇప్పుడే మేము స్టార్ట్ చేసేస్తాం ఇమీడియట్గా రిజల్ట్ రావాలి అంటే అవ్వదు. ఎందుకు, ఒక ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్న వెహికల్ ఏదైనా చూడండి, ఇట్ ఈస్
ఫాస్ట్‌గా వెళ్తుంది. మీరు బ్రేక్ వేయగానే ఎక్కడ వేసింది అక్కడ ఆగుతుందా? కొంచెం ముందుకు జరిగి ఆగుతుంది. ఏదన్నా ఇఫ్ యూ స్టాప్ ఎనీ వెహికల్ ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ. కొంచెం ముందుకెళ్ళి ఆగుతుంది గదా! సో, ఇప్పుడు మీరు ఇమ్మీడియేట్‌గా బ్రేక్ వేసి నేను ఇంక బ్లాక్ కార్బన్ వాడను అన్నా కూడా అది ఆగిపోదు. బట్ అట్‌లీస్ట్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ నౌ మన ఫ్యూచర్‌లో ఇంకా లాస్ జరగకుండా వి క్యాన్ సీ. సో, ఇన్ దిస్ టాపిక్ వి విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద లాస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు దిస్ బ్లాక్ కార్బన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వి హావ్ టు టేక్. సో, బ్లాక్ కార్బన్ అనేది జనరల్‌గా మనకి ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? మనం ఏదైనా వుడ్ కానీ, పెట్రోల్ కానీ, ఫ్యూయల్స్ లాంటివి ఏవైనా సరే బర్న్ చేస్తున్నప్పుడు అందులోంచి వచ్చిన స్మోక్ ఏదైతే వస్తుందో థాట్ ఈస్ బ్లాక్ కార్బన్. ఓకే. సో, మీరు జనరల్‌గా ఇవి ఎక్కడ చూస్తాం మనం ఇండస్ట్రీస్‌లో కానీ, మన వెహికల్ బ్యాక్ నుంచి ఏదైతే స్మోక్ వస్తుందో అది, లేదా మనం వుడ్ అవన్నీ కూడా ఏవైతే కాలుస్తామో అవి, ఫారెస్ట్ ఫైర్స్‌లో కానీ, బ్రిక్ మేకింగ్ కిల్న్ ఓకే. బ్రిక్ కిల్న్స్ ఉంటాయి కదా! బ్రిక్ తయారు చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు? బ్రిక్స్‌ని బర్న్ చేస్తారు. ఆ బర్న్ చేసిన బ్రిక్స్ నుంచి కూడా మనకి స్మోక్ వస్తుంది కదా! సో, ఫస్ట్ పచ్చిగా తయారు చేస్తారు. దాన్ని మళ్ళీ హార్డ్ తయారు చేయడానికి ఏం చేస్తారు? డ్రై చేసిన తర్వాత దే విల్ బి బర్నింగ్ ద బ్రిక్స్. ఫ్రమ్ దేర్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ బ్లాక్ కార్బన్ ఎమిషన్. ఓకే. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇప్పుడు వస్తుంది సరే రిలీజ్ అయితే ఏంటి ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇట్ విల్ బి ట్రావెలింగ్ టు ఎ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి సెటిల్డ్ ఆన్ ద మౌంటైన్ పీక్స్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ దీస్ ఆర్ ద మౌంటైన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఈ గ్లేషియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్లేసెస్ లోని మనకి ఈ బ్లాక్ కార్బన్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ డార్క్ సర్ఫేస్ విల్ బి అబ్సార్బింగ్ ద లైట్ బట్ ఇట్ వోంట్ రిఫ్లెక్టెడ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది హీట్ అన్నది ఇక్కడ మొత్తం గ్లేషియర్ లోనే ఉంటుంది. ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా హీట్ గానే మనకు ఉంటుంది. ఎందుకని వాట్ ఎవర్ ద లైట్ ఆర్ హీట్ ఇస్ కమింగ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద సర్ఫేస్. ఎలా డార్క్ అయింది ఇది మనకి? బికాస్ మనం ఏదైతే బ్లాక్ కార్బన్ వస్తుందో అదంతా కూడా వైట్ గా ఉన్న గ్లేషియర్ అంతా కూడా మనకి వైట్ గా ఉన్న గ్లేషియర్ అంతా ఏమవుతుంది మనకి గ్రే కలర్ లో మారిపోతుంది. దేనివల్ల? బికాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ కార్బన్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ వెన్ ద లైట్ ఈస్ కమింగ్ ఆర్ వెన్ ద హీట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇట్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్ బై ఇట్. ఎప్పుడైతే అబ్జర్వ్ చేస్తుందో ఏమవుతుంది మనకి గ్లేషియర్స్ అన్నవి మెల్ట్ అవ్వడం మొదలు పెడతాయి. మెల్ట్ అయితే ఏమవుతుంది కిందన ఏవైతే ఏరియాస్ ఉన్నాయో దాట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఓకే. విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ అబౌట్ ద వేరియస్ ఎఫెక్ట్స్. సీ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దిస్ గ్లేషియర్ is melting because it is dark in color, it is observing the light and it starting melting. Okay. So what happens? First we'll see the area Hindu Kush, Himalayan and Karakoram ranges. Okay. For if you consider this is as the earth, mostly we'll find the ice cover near the poles. Okay. Other than the North Pole and the South Pole, it is mostly concentrated in this area, Hindu Kush, Himalayan and Karakoram ranges. మన హిమాలయన్ బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనకి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మౌంటైన్ పీక్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ గ్లేషియర్స్ అన్నవి ఉన్నాయి. ఓకే. ఇన్ ద అదర్ లాటిట్యూడ్స్ ఆల్సో యూ విల్ ఫైండ్ ద ఏరియాస్ వేర్ దర్ ఇస్ స్నోఫాల్ అండ్ ఆల్, బట్ if you see here mostly other than the poles mostly concentration will be in this region. Now what happens? The mountain peaks in this region, the glaciers started melting because of this black carbon. Okay. When this flows we will be having rivers near the foothills of the mountains. This glaciers will melt and it will start making it overflood. ఏమవుతుంది గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత రివర్ వాటర్ లో కలిసి మనకి ఓవర్ ఫ్లడ్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది. లేదా ఇక్కడ లో లయింగ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లో లయింగ్ ఏరియాస్ కూడా ఏమవుతాయి మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. వాష్ ఆఫ్ అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు గ్లేషియర్ మెల్ట్ అవుతుందంటే ఈ కింద లో లయింగ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి వాష్ అయిపోతుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది. అంటే ఏంటి ఇలా పీస్ ఆఫ్ చంక్ ఆఫ్ గ్లేషియర్ తో పాటు అక్కడ వరకు అది గ్లేషియర్ దాని మీద ఉంది కాబట్టి అదొక బాండింగ్ తో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే గ్లేషియర్ కరిగిపోతుందో ఆ ల్యాండ్ కూడా మెల్లగా మనకి కిందకి జరిగేలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ద మెల్టింగ్ ఆఫ్ ద గ్లేషియర్స్. సో ఇక్కడ మనకి హిందూకుష్ రీజియన్ లో ఏం చెప్తున్నారు? ఈ ఏదైతే గ్లేషియర్ ఉందో అది 1.3 మీటర్ పర్ ఇయర్ చొప్పున మెల్ట్ అవుతూ ఉంది ఇన్ ద వెస్టర్న్ రీజియన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇన్ ద ఈస్ట్. The retreat is more than thrice at 1 meter per year in the eastern region. Okay. సో ఈ రీసెర్చ్ బట్టి ఏం చెప్తున్నారంట మౌంట్ ఎవరెస్ట్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో బై 2050 ఇట్ విల్ బి రెడ్యూస్ టు 39 to 52%. అంటే ఏంటి మనకి అంత గ్లేషియర్ మెల్ట్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కరెంట్ ఎంతైతే గ్లేషియర్ ఉందో ఇఫ్ వి కన్సిడర్ దాట్ విత్ ద గ్లేషియర్ ఇన్ 2050 దర్ విల్ బి రిడక్షన్ ఆఫ్ 39 to 52%. అంటే ఎంత మనకి గ్లేషియర్ మెల్ట్ అయిపోతుందో చూడండి. వి నో దట్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ is stored in the form of glaciers. If it will be melted it will be joining the oceans and the fresh water here is converted into the salt water. సో ఏమవుతుంది మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది. ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను మనకి ఎటువంటి డిసాస్టర్స్ జరుగుతాయి అన్నది.
So these are some of the disasters. ఏంటవి? Landslides, floods, inundation. Along with the disasters, we even have the scarcity of fresh water if the glaciers melt. Okay. Now, if you see here, we all know that it will be affecting the livelihood of the people. Vegetation అంతా కూడా destroy అయిపోతుంది కాబట్టి livelihood అన్నది కూడా పోతుంది మనకి. And these three mountain ranges have 55,000 glaciers in total. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయంటే జస్ట్ ఈ 3 హిందూ కుష్ ఏదైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఆ రీజియన్ లోనే మనకి 55,000 glaciers అన్నవి ఉన్నాయి. And which accounts to the largest reserve of fresh water outside North Pole and South Pole. As I have told you, other than North Pole and South Pole, ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ గ్లేషియర్స్, ఈ బెల్ట్ లో ఉన్న గ్లేషియర్స్ లోనే స్టోర్ అయి ఉంది మనకి. Now, what are the reasons? దేనివల్ల ఇది ఇంతలా ఎమిట్ అవుతుంది అంటే మోస్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద యూస్ ఆఫ్ బయోమాస్. మనం ఏదైతే ఫ్యూయల్స్ వుడ్ అవి యూస్ చేస్తున్నామో అది. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఫ్యాక్టరీస్లో ఏవైతే కోల్ అవి యూస్ చేస్తారో అవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల సౌత్ ఏషియా రీజియన్లో ఏదైతే అంత డిమాండ్ పెరిగిందో, ఆ యూసేజ్ పెరిగిందో, దానివల్ల మనకి బ్లాక్ కార్బన్ అనేది మనకి హెచ్కేహెచ్ మౌంటైన్ రేంజ్లో చాలా ఎక్కువగా సర్క్యులేట్ అవడం జరుగుతుంది. నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ మరి ఏం చేయాలి? మరి మనం ఇలా అవుతుందని చెప్పాం, బ్లాక్ కార్బన్ ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలి? మరి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఎఫిషియంట్ మెథడ్స్. వీ కెనాట్ స్టాప్ యూజింగ్ కోల్, వీ కెనాట్ స్టాప్ యూజింగ్ బ్రిక్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫైండ్ అవుట్ సమ్ ఎఫిషియంట్ మెథడ్స్ సో దాట్ యూజింగ్ దాట్ యూ విల్ బి రెడ్యూసింగ్ ద ఎమిషన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ కార్బన్. ఓకే, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, బ్లాక్ కార్బన్ ఎమిషన్ వల్లే మనకి మెల్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. మెల్ట్ అవ్వడం వల్లే మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుందని చెప్పాను? ఈ డిజాస్టర్స్ జరుగుతాయని చెప్తున్నాను. సో ఫస్ట్ స్టెప్ మనం కట్ చేసేయాలి. ఎమిషన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ కార్బన్ ని కట్ చేస్తే మనకి ఈ 2 స్టెప్స్ కూడా జరగకుండా ఉంటాయి. Now, the next topic is Kerala Smart Kitchen Project. Here, this is regarding the loan facility which is provided to the women to buy the gadgets in their kitchen. ఇప్పుడు మనకి కిచెన్ లో వర్క్ తగ్గాలి అంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ గ్యాజెట్స్. బట్ ఇవి కొనుక్కోవడానికి మన దగ్గర ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది లేదు. సో ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తుంది సో దట్ యూ కెన్ బై దీస్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ యూజ్ దెమ్. సో ఎలా? మీరు ఇది బై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రీపే చేయాలి. లోన్గా ఇస్తుంది, ఫ్రీగా ఇవ్వడం లేదు. ఇచ్చిన లోన్లీ రీపే చేయాలి ఇన్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్. అయితే మనం బయట కూడా ఇలా తీసుకోవచ్చు కదా ఈఎంఐ. వీళ్ళ దగ్గర ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే హియర్ ద థింగ్ ఈజ్, ఏదైతే మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో ఇట్ విల్ నాట్ బీ బాన్ ఓన్లీ బై us. బయట మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి వాషింగ్ మిషన్, ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోవాలి, ఏం చేస్తారు? మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్లో పే చేస్తే మీ ఇంట్రెస్ట్ అంతా మీరే పే చేస్తున్నారు. బట్ హియర్ ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్. ఓకే, సో విల్ సీ హియర్. సో ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఈ లోన్ అన్నది? మనకి ఎవరు ఇస్తున్నారు అంటే కేరళ స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ ఎంటర్ప్రైజ్. దిస్ ఇస్ a state run chit fund and lending firm. This is not in a private organization. This is the state run firm which is providing loan to the homemakers. Now, under this project, as I have told you, if you want to buy any gadgets or equipment, the soft loan will be provided. And the interest which is there, the loan cost edaithe undo, it will be equally shared among the beneficiary, local self-government and the state government. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ కానీ 300 పడింది అనుకుందాం. నేను తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్స్కి నేను ఎంతైతే లోన్ తీసుకున్నానో దాని ఇంట్రెస్ట్ 300 ఉంది. ఇందులో 100 రూపీస్ నేను పే చేస్తాను, 100 రూపీస్ లోకల్ గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది, 100 రూపీస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. అంటే ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ అంత బర్డన్ నా మీద పడడం లేదు. నాకు టైంకి లోన్ దొరుకుతుంది. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు బై ద ప్రోడక్ట్స్ అండ్ వెన్ ఐ హ్యావ్ టు రీపే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు పే ద హోల్ ఇంట్రెస్ట్. ఈ ఐడియా ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా అంటే, ఫస్ట్ వీళ్ళు ఎంత ఉమెన్ కోసం ఖర్చు పెట్టారో మనం చూద్దాం. ఓకే, ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ స్కీమ్స్ కోసం 2016 to 17లో 760 crores యూజ్ చేశారు. 2021 to 22 బడ్జెట్లోని 1347 crore వాళ్ళు దానికోసం కేటాయించారు అనమాట. అంటే ఏంటి? ఎర్లీ ఇట్ వాస్ 4% అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ 6.54%. అంటే దాని పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ దే ఆర్ using for the women oriented schemes has been increased. Okay, why do they want it? Because they want women to participate. Women కి ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేసి ఉమెన్ తాలూకా ఎంపవర్మెంట్ కి యూజ్ చేయాలనుకున్నారు. మరి ఎక్కువ ఉమెన్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తేనే కదా వాళ్ళ జాబ్ క్రియేట్ చేసినా కూడా వచ్చి ఉమెన్ పార్టిసిపేట్ చేస్తేనే కదా. వెన్ ద ఉమెన్ కెన్ కమ్ అండ్ జాయిన్ ద జాబ్ వెన్ ద బర్డెన్ ఇన్ ద హోమ్ ఈజ్ లెస్. కిచెన్ వర్క్ మొత్తం ఇంట్లో వర్క్ అంతా చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ వర్క్ చేయాలంటే వన్ థింగ్ ఇస్ దే విల్ లూజ్ ద ఎనర్జీ అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఇస్ టైమ్ విల్ నాట్ బి సఫిషియంట్. సో if you provide them with the gadgets and equipments, the time can be saved. ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మిక్సీ చేయాలి. మిక్సీ చేయడానికి నాకు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద జనరల్ మోటార్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద మిక్సర్ గ్రైండర్, ఏమవుతుంది? నాకు టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది తగ్గుతుంది. డిష్ వాషర్ ఉంది, గిన్నెలు తోమడానికి నాకు 1 hour పడుతుంది. డిష్ వాషర్లో వేసుకుంటే దట్ టైం విల్ బి సేవ్డ్, ఎనర్జీ విల్ బి సేవ్డ్. అలా నాకు నచ్చినవి అకార్డింగ్ టు మై చాయిస్, వాట్ ఎవర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఐ వాంట్, ఐ క్యాన్ గెట్ ద లోన్ అండ్ ఐ క్యాన్ బై దెమ్. నెక్స్ట్,
Who will be given preference? ఎవరికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఇందులో అంటే ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కుటుంబశ్రీ విల్ బి గివెన్ ద ప్రిఫరెన్స్. హూ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ కుటుంబశ్రీ? కుటుంబశ్రీ అన్నది ఏంటి? కేరళ తాలూకా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ పోవర్టీ ఎలివేషన్ స్కీమ్. ఉమెన్ తాలూకా ఎంపవర్మెంట్ కి పోవర్టీ ఎలివేషన్ కి ఏదైతే స్కీమ్ ఉందో అండ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు కేరళ గవర్నమెంట్, రిమెంబర్. ఓకే, కేరళ స్టేట్ లో సంబంధించింది. దాని పేరేంటి? కుటుంబశ్రీ. దాని మెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫస్ట్ దే విల్ బి గివెన్ ప్రిఫరెన్స్ అండర్ దిస్ కిచెన్ స్కీమ్. ఓకే, next, if you see the map pointing here it is Kerala. On the west you will be having the Arabian Sea. Here you are having the Karnataka and this is Tamil Nadu. These are the bordering states. Now the next topic is bamboo market page. ఇది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ సింపుల్ టర్మ్స్ లోని ఒక ఆన్లైన్ మార్కెట్ పేజ్ అనేది ఉంది. దాట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ పోర్టల్. ఇందులో బ్యాంబూ ప్రోడక్ట్స్ ని పెడుతున్నారు అనమాట. ఏదైతే పేజ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పానో బ్యాంబూ ప్రోడక్ట్స్ కోసం దాన్ని లాంచ్ చేశారు. ఎవరు? Shri Purushottam Rupala. He is the Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare. He launched this and this is completely డెడికేట్. దేనికోసం ఈ విండో అన్నదంటే ఎవరైతే చిన్న చిన్న మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉంటారో, ఇప్పుడు బిగ్ కంపెనీస్ ఏమైనా ఉంటాయి మనకు తెలుసు, అవన్నీ ఆన్లైన్లో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ మేజర్ రోల్. బట్ చిన్న వాళ్ళు ఆన్లైన్ స్టార్ట్ చేయలేరు. వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళు సెల్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి దిస్ పేజ్ ఈస్ ఓపెన్. సో హియర్ ద బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ క్యాన్ మీట్, దే కెన్ గెట్ ఎ ట్రస్ట్ వర్ది buyer and a seller and it is a winning situation for both of them. ఓకే, మనం ఏదైనా కొనాలి అంటే ఫస్ట్ ఆన్లైన్ లో భయపడతాం కదా. సో మనకి కరెక్ట్ బయర్ దొరకడానికి, కరెక్ట్ సెల్లర్ దొరకడానికి కూడా దిస్ పేజ్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్. నౌ బ్యాంబూని గ్రీన్ గోల్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ బ్యాంబూ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇన్ పర్టికులర్ ప్లేస్ బ్యాంబూ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్. మొత్తం ఇండియాలో ఎక్కడ చూసినా కూడా మనకి బ్యాంబూ అన్నది ఉంటుంది. అయితే ఈ గ్రీన్ గోల్డ్ ఇనిషియేటివ్ అన్నది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మొత్తం బ్యాంబూతో తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా డిస్ప్లే చేస్తారనమాట. ఇక్కడ నేను కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటనేది రీడౌట్ చేస్తున్నాను చూడండి. హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, డిస్పోజల్స్, ఆఫీస్ యూటిలిటీ ప్రోడక్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి జీఎం పోర్టల్లో ఉంటుంది. ఓకే, జీఎం పోర్టల్ అంటే ఏంటన్నది కూడా నేను మీకు చెప్తాను. ఇంకా ఏంటిది? బ్యాంబూ ఆర్టిషన్స్, వీవర్స్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రూరల్ ఏరియాస్లో వాళ్ళని మార్కెట్కి యాక్సెస్ చేయడానికి, వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ బయర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి. ఓకే, జీఎం పోర్టల్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఈ పోర్టల్ నుంచి కొంటారు. సో మీరు డైరెక్ట్గా ఆ పోర్టల్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? దే విల్ బి గెటింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్, రైట్, అండ్ ట్రస్ట్ వర్దీ పీపుల్. సో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ పెట్టొచ్చు? బ్యాంబూతో చాలా రకాల ప్రోడక్ట్స్ ని తయారు చేస్తారు. ఏంటి? ఫర్నిచర్, లైఫ్ స్టైల్ అండ్ డెకార్, కిచెన్ వేర్, ఇండస్ట్రియల్ మిషనరీ, హ్యాండీక్రాఫ్టెడ్ ఐటమ్స్ లైక్ toys, office utility like agarbatti, disposals, water bottles, yoga mats, charcoal. These are some of the examples of uses of bamboo. Not just the bamboo. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం బ్యాంబూ స్టిక్ చూస్తున్నామో అది మాత్రమే కాదు, దాని ఆకులు, దాని షూట్స్ ఏవైతే వస్తాయో అన్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు. కొన్ని కన్జ్యూమ్ కూడా చేస్తారు. లేతగా ఉన్న ఏదైతే బ్యాంబూ ఇది ఉంటుందో దాన్ని తింటారు కూడా. కొన్ని మెడిసినల్ యూస్ కి యూజ్ చేస్తారు. కొన్ని ఇలా డెకార్స్ అండ్ ఫర్నిచర్ తయారు చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్ దిస్ విల్ బి ఏ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఆత్మనిర్భర్ భారత్. ఓకే, now if you see here, India is the second largest grower of bamboo after China. So as I have told you, India lo prati chota manaki bamboo dorukutundani. Worldwide ga chusukunte China tarvata we are the second largest producer. ఎర్లియర్గా మనకి బ్యాంబూని ట్రీగా కన్సిడర్ చేసేవారు. ఎప్పుడైనా ఒకటి ట్రీగా కన్సిడర్ చేస్తే దాన్ని కట్ చేయాలి, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి, ట్రేడ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ సమ్ రూల్స్ అండ్ పెనాల్టీస్. బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ 1927లో అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చి బ్యాంబూ ఇప్పుడు ఇట్స్ ఎ గ్రాస్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ట్రీ అని చెప్పారనమాట. ఓకే, సో ఏమైంది? ఇప్పుడు ట్రీ కాదు అని చెప్పిన తర్వాత దేర్ విల్ నాట్ బి మోర్ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఇప్పుడు వేరే స్టేట్ నుంచి వేరే స్టేట్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, కట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రొడ్యూస్ మీరు కల్టివేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరికంటే వాళ్ళు గ్రో చేసుకొని కట్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఇప్పుడు రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్నవి లేవు. ఓకేనా? సో ఏమైంది? ఎర్లియర్ గా మనం ఫస్ట్ ట్రీగా కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు మనం కట్ చేయకూడదు కాబట్టి మనం ఇన్సెన్స్ స్టిక్స్ ఇవన్నీ తయారు చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ కంట్రీస్, వేరే కంట్రీస్ నుంచి తెచ్చుకోవాల్సి వచ్చేది. బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది? మనకి మన కంట్రీలో మనమే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాం. వై ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎంకరేజ్డ్? బ్యాంబూని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఇట్ క్యాన్ రీప్లేస్ ప్లాస్టిక్ మొత్తాన్ని కాదు, కొన్ని చూడండి, డెకరేటివ్స్ కానివ్వండి, ఫర్నిచర్ దగ్గర కానివ్వండి, డిస్పోజల్స్ దగ్గర కానివ్వండి, ఇలాగా మనకి ఎకో ఫ్రెండ్లీ వేలో వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే ప్లాస్టిక్ కానివ్వండి వాటిని రీప్లేస్ చేయొచ్చు. కొంచెమైనా మన ఎన్విరాన్మెంట్ ని సేవ్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో దీన్ని ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.